If you don't know how to set up sentences in Spanish, that's the right class for you. Are you ready? Let's get started. Let's. In Spanish, you can say vamos. 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 How do you say let's? Vamos. Start play is a empezar a jugar. A empezar a jugar. A empezar a jugar. How do you say start play? A empezar a jugar. Literally, start is empezar. Play is jugar. But in the sentence that we are going to build up, you have to say a empezar a jugar. So now it's your turn. How do you say let's start play? You can say vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. Why is por qué. Repeat. Speak out loud. ¿Por qué? ¿Por qué? How do you say why? Louder. ¿Por qué? Are you here? Is ¿estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? How do you say are you here? ¿Estás aquí? Are you is estás. Estás tú. But you don't have to use tú, okay? Because the verb implies estás implies that you're saying estás tú. That's not necessary to use the subject. So, how would you say, why are you here? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? How was? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? How do you say how was? ¿Cómo fue? Your day is tu día. Tu día. Tu día. So, how do you say your day? Tu día. Now it's your turn. How do you say, how was your day? Speak it out loud. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? If you want to say, I'm going, you can say, voy a. Voy a. Voy a. So, how do you say, I'm going? Voy a. To travel is viajar. Repeat. Viajar. Viajar. How do you say to travel? Viajar. So, how would you say I'm going to travel? That's right. Voy a viajar. Voy a viajar. We have to is tenemos que. Just we have is tenemos.
But if you want to say we have to and add a verb, you have to say tenemos que. Tenemos que. How do you say we have to? Tenemos que. Now let's add a verb. Talk. Talk is hablar. 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 How do you say talk? Hablar. So now it's a turn. How would you say we have to talk? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. I don't have is no tengo. No tengo. No tengo. How do you say I don't have? No tengo. The word I in Spanish is yo. So you could say yo no tengo. But if you say no tengo, it implies that you are saying yo no tengo. So yo is not necessary, okay? But you can say yo no tengo. There's no problem. But no tengo, just no tengo is perfect good. Time is tiempo. 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 How do you say time? Tiempo. So, how would you say I don't have time? No tengo tiempo. Or maybe yo no tengo tiempo. Let me. Déjame. 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 How do you say let me? Déjame. Think is pensar. 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 How do you say think? Pensar. Alright, now how would you say let me think? That's right. Déjame pensar. Déjame pensar. Thank you is gracias. 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 How do you say thank you? Gracias. For the food is por la comida. Por la comida. Por la comida. How do you say for the food? Por la comida. So, how would you say thank you for the food? Gracias por la comida. Gracias por la comida. How many is cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? How do you say how many? ¿Cuántos? Days is días. Días.
días. How do you say days? Días. How would you say how many days? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? How was es ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? How do you say how was? ¿Cómo estuvo? The party es la fiesta. La fiesta. La fiesta. How do you say the party? La fiesta. It's now your turn. How would you say, how was the party? ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo la fiesta? What time? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? How do you say, what time? ¿A qué hora? Are you free? ¿Estás libre? ¿Estás libre? ¿Estás libre? How do you say, are you free? ¿Estás libre? How would you say, what time are you free? ¿A qué hora estás libre? ¿A qué hora estás libre? You are es tú eres. Tú eres. Tú eres. How do you say, you are? Tú eres. My friend. Mi amigo. Mi amigo. Mi amigo. How do you say, my friend? Mi amigo. So, how would you say, you are my friend? Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Okay, now we're gonna learn very important words and sentences in Spanish. Okay? For example, you are es tú eres. Repeat it. Tú eres. Free, libre. Libre. Party, fiesta. Fiesta. Days, días. Días. How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Food, comida. Comida. To think, pensar. Pensar. One more time, repeat after me. Tú eres. Tú eres.
libre, libre. Fiesta, fiesta. Días, días. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Comida, comida. Pensar, pensar. Very good. Quiz time. At this moment, I'm going to show you the sentences in English and you have to try to translate them all into Spanish. Are you ready? Let's try it. How would you say, let's start play? Vamos a empezar a jugar. Vamos a empezar a jugar. How do you say, why are you here? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? How do you say, how was your day? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día? I'm going to travel. Voy a viajar. Voy a viajar. How would you say, we have to talk? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. I don't have time. No tengo tiempo. No tengo tiempo. How do you say, let me think? Déjame pensar. Déjame pensar. Thank you for the food. Gracias por la comida. Gracias por la comida. How many days? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? How was the party? ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo estuvo la fiesta? What time are you free? ¿A qué hora estás libre? ¿A qué hora estás libre? You are my friend. Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. That's all for today. I hope you like it, so write a comment and subscribe to this channel. See you next. Hasta la próxima.